Good morning students, welcome to the SRINIDHI'S maths room. Today I continue the problems on linear combination and linear span. In the last class I discussed some problems on linear span. Today I continue the same type of problem but in different method. So see here, the first problem of this class is express the vector 1 comma minus 2 comma 5 as a linear combination of the vectors 1 comma 1 comma 1 1 comma 2 comma 3 and 2 comma minus 1 comma 1. So observe here, as usual for C1 C2 C3 belongs to R. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Now consider this 1 comma minus 2 comma 5 is equal to C1 into 1 comma 1 comma 1 plus C2 into 1 comma 2 comma 3 plus C3 into 2 comma minus 1 comma 1. So actually ಇದು linear combination. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು C1 C2 C3 values ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. So ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು simplification. So that simplification is C1 into 1 is C1 plus C2 into 1 is C2 plus 2 C3 comma C1 plus 2 C2 minus C3 and C1 into 1 is C1 plus 3 C2 plus 3 C2 plus C3. So now equate the corresponding terms of these two ordered triplets, that gives C1 plus C2 plus 2 C3 is equal to 1. Next C1 plus 2 C2 minus C3 is equal to minus 2 and C1 plus 3 C2 plus C3 is equal to 5. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ C1 C2 C3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ C1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲೂ C1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ C2 ಮತ್ತು C3 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ C2 ಮತ್ತು C3 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅವೆರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ C2 ಮತ್ತು C3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ C1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು coefficient of C1, C2 and C3 is to 1. So B value. ಇಲ್ಲಿ next to second equation ಅಲ್ಲಿ 1, 2, minus 1 is to minus 2, 1, 3, 1 is to 5. By solving this augmented matrix by reducing the rows, so row reduced for echelon form ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು rows ನ reduce ಮಾಡಿ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ C1 C2 C3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ 0 ಮಾಡಿ 1 ಮತ್ತೆ 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ನಾವು 0 ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ 0 ಆದ್ರೆ C3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ C3 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C2 ಸಿಗುತ್ತೆ. C2 ಮತ್ತೆ C3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು C1 ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಚಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ R2 ಮೈನಸ್ R1. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ R2 ಮೈನಸ್ R1 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು. R1 ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ R2 ಮೈನಸ್ R1. ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ R3 ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಥರ್ಡ್ ರೋಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ R3 ಮೈನಸ್ R1. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು 1 1 2 is to 1. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. R2 minus R1 ಅಂದ್ರೆ 1 minus 1 is 0.
Next 2 minus 1 is 1, minus 1 minus 2 is minus 3 is 2. Next minus 2 minus 1 is minus 3. Next R3 implies R3 minus R1. So 1 minus 1 is 0, 3 minus 1 is 2, 1 minus 2 is minus 1 is 2, 5 minus 1 is 4. So next further simplification. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Here that is similar to further operation. Here I operate for third row R3 minus 2R2. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು. ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಅದು ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ R3ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ರೋನ ನಾನು 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೋಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ ರೋನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಯಾವ ರೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು 0 ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯಾವ ರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಥರ್ಡ್ ರೋನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ನ ಥರ್ಡ್ ರೋಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ 2 ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1ನ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಜೊತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So then this augmented matrix is same as 1 1 2 is to 1, 0 1 minus 3 is to minus 3, 0 2 minus 2 is 0, minus 1 minus into minus plus 6, minus 1 plus 6 is 5 is to 4 minus 6, 4 plus 6 that is 10. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, minus 2 into R2 ಅಂದ್ರೆ minus into minus plus 2 into 3 ಅಂದ್ರೆ 6 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 4 plus 6 ಅಂದ್ರೆ 10 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ that is same as now equate the term and represent this augmented matrix as a simultaneous equations. Then that gives 5C3 is equal to 10. 5C3 is equal to 10. By using this, C3 is equal to 10 by 5. That implies C3 is equal to 2. Now this one, C1 minus 3 C2 minus 3 C3 is equal to minus 3. So second row na use ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. Here substitute the value of C3. C2 minus 3 into 2 is equal to minus 3. C3 minus 6 is equal to minus 3. C3 is equal to minus 3 plus 6 that is 3. Next first row use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ C1 plus C2 plus 2C3 is equal to 1. Substitute the value of C2 and C3. This is C2. So C2 is 3 plus 2 into C3 is 2, that is equal to 1. So that implies C1 plus 3 plus 4 is equal to 1. That implies C1 is equal to 1 minus 7, that is equal to minus 6. So substitute the values of this C1, C2, C3 to that combination that gives the linear combination. So observe here the vector 1 comma minus 2 comma 5 is equal to C1 means minus 6, C2 means minus 6 into the vector, first vector is 1 comma 1 comma 1 and C2 is 3, so plus 3 into 2 comma 4 comma 1 plus C3 means 2
into 2 comma minus 1 comma 2. So that is the required linear combination. Similarly, ಈ fourth problem ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. So 3 comma minus 7 comma 6 ಆ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇದೇ ತರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ C1, C2 and C3 belongs to 2x2 matrices. So here that belongs to R ಅಂತ ಹೇಳಿ. Next the vector 3 minus 1 1 minus 2, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 1 1 0 minus 1 plus C2 into second one is 1 1 1 0 plus C3 into 1 minus 1 0 0. Further simplification, 3 minus 1 1 minus 2 is equal to here C1 plus C2 plus C3. First element C1 plus C2 plus C3. Second one C1 plus C2 minus C3. ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C1 into 0 is 0 plus C2 plus 0. So C2 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C1 into minus 1 is minus C1 plus 0 plus 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ C2 is equal to 1 and minus C1 is equal to minus 2. That implies C1 is equal to 2. Using the values of C1 and C2, we can easily find the value of C3. So consider C1 plus C2 plus C3 is equal to 3. Substitute the value of C1 and C2. C1 is 2 plus 1 plus C3 is equal to 3. That implies C3 is equal to 3 minus 3. That value is 0. So now express that in the form of linear combination means, so the matrix 3 minus 1 1 minus 2 is equal to C1 means 2 into the matrix 1 1 0 minus 1 plus C2 means 1 into the matrix 1 1 1 0 plus C3 means 0 into the matrix 1 minus 1 0 0. So this is the linear combination of the vector. So similarly solve the sixth one. So adu kuda same ide tarane solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕಂಡಿಡದೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ C1 C2 C3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.